Hi Sai. Vamshi will join or not? He will join or no? He will join. Okay. So yesterday which topic we are discussing? ఎస్కే MySQL ఇన్‌స్టాలేషన్ ఎలా చేయాలో చూపించారన్న. ఇంకోటి ఏందంటే ఆహ్, ఆహ్, అప్‌డేట్ దాంట్లో అప్‌డేట్ చేయడం ఎలానో, మాములుగా క్రియేట్ చేయడం ఎలానో చూపించారు. ఓకే. SQL వర్క్ బెంచ్ ఇన్స్టాల్ చేశారా మీ దాంట్లో? లేదన్న, నా ల్యాప్‌టాప్ కొద్దిగా ఇష్యూ అయింది. ప్రాబ్లమ్ అయింది. ఓకే. ల్యాప్టాప్ ఉందా ఇప్పుడు ప్రెజెంట్? లేదన్న. ఓకే. ల్యాప్‌టాప్ ఇష్యూ ఉంది. ప్రాబ్లమ్ అయింది కొద్దిగా. ఓకే. ఓకే. సరే. వంశీ మళ్ళీ ఎన్ని రోజుల వరకు వస్తుంది? ఒక 4 డేస్ అన్న. 4 డేస్. ఓకే. నో ప్రాబ్లం. వంశీ ఏమన్నా ట్రై చేశాడా? ఏమన్నా చెప్పాడా? నా ఏం చెప్పలేదన్న నాకు. ఓకే. సరే. నో ఇష్యూ. ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే SQL డేటాబేస్ కంపల్సరీ అడుగుతారు. ఓకే. ఓకే. ఏదో ఓకే. ఒక డేటాబేస్ కావాలి. అందులో MySQL డేటాబేస్ వచ్చేసి ఫ్రీ అన్నమాట. సో ఓకే. if you are హ్మ్. if you are able to see my screen, please let me know. ఓకే. Okay. So if you see, okay, how many companies? These are the registered companies. Okay. నా స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లా. Screen share అవ్వట్లేదా? Okay. తొందరరా నువ్వు. వంశీ, జాయిన్ అవ్వు. క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది. So why especially MySQL? Why not other databases? So if you see for other databases, so many databases are there, man. Okay, it's not like only MySQL or Oracle DB or some other. Okay, databases. Okay, databases list. Okay, or examples also fine. Okay, if you see, okay, if you see, this many databases are there. The top one is a MySQL. Okay, the top one is the MySQL. Then after the popular one is a Microsoft SQL Server. This is what we are using in my company. Okay, this is what I am using in my company. And this one Oracle database. Okay, this also we are using indirectly, not directly. Okay, for some other projects we are using this one. Okay, next after that, this is what a little famous one, PostgreSQL. Okay, PostgreSQL. Next, IBM DB2. Okay, nowadays this is going popular. Okay, then after MongoDB. Okay, ఓకే. in these there are like a few are like a few databases are relational databases. Okay, so few are like some other databases, but anyway we are going with the first one called MySQL. Okay, why why this one, or which companies are using, or how many companies are using? So if you see for this one, 6379 official companies. Okay, the famous top 10 companies, or top how many companies list they given, 8 companies list they given. So if you go here and check, okay, if you see Uber is using. Okay, I think you all know Uber. It's one of the Yeah, like transport related or travel related, cab related application come website or company. Okay, next one Airbnb. Okay, so whenever you want hotels, okay, this is what the famous one. Pinterest or Pinterest. Next Shopify. I think Netflix, you guys know the Netflix very well. Okay, next Amazon, yeah. Twitter, Udemy is related to educational website. There you can get all the what courses. Okay, next Yeah, Slack is also one kind of application. So there you can what you can get different activities. Okay, so this many are there. These are the top one. Okay, I think 2 3 you already know.
Uber, I think you know, Netflix, you know, Amazon, okay, and Udemy. Twitter also, I Yeah. think you know. If you're not aware, then it's fine. So these three, four companies are there. Famous one, I am telling. There are so many companies, okay. There are so many companies using MySQL. Okay, that's MySQL. what we are going with the MySQL database. MySQL Because database. uh, why especially MySQL? Why not other databases? Because MySQL is related. Most of the query languages all are related only. Okay. So whenever you are using SQL, it's almost related to other SQL scripts also or other SQL languages also. There will be little changes here and there, but most of the syntaxes work everywhere. Okay, at least 70% syntax Okay. work everywhere. You need to get the syntax and you need to work out. Okay, query will be same mostly. So next one. Next, if we are coming for this one, okay, as I already said, please install this MySQL Workbench first of all. So after installing Workbench only, you can able to see what this editor view. Otherwise, it's tough to handle from command prompt. Okay. Okay. So yesterday we already seen the CRUD operations. In the CRUD operations, we not seen the delete of the records. Okay, delete of the tables or delete the schemas. That point we not seen. But creating tables or schemas we already checked. Okay. Next, read the table information. This what we need to work. This is very important. Okay. These two are very important. Why? Because as you are in as a fresher level, they will not ask you to create a tables if it is a small scale company or if it is the MNC. Okay, if you are placed in MNC, they will already having a structure. Okay, they are already having a tables. They are already having a schemas. Okay, so in that you need to enter your information or some customer information or something like a data you need to insert or you need to fetch the data from that particular tables or you need to update existing records. These three operations they will ask you. Okay, they will not ask you to create a tables if it is a maybe new table or new project. And next one, no one will ask you to delete the tables or schemas or this one. Still we can learn. It's not like that we can't learn. We can learn the how to delete the table. We need to know how to do all the operations, but we will go with a particular queries only. Okay, in that select query plays a big role. Okay, or major role or vital role. Getting right? Yeah. So what we will do, yeah, yesterday we created the database called or schema name called batch 12. Okay, inside batch 12 we created one table called Python students. Okay, Python students. So inside Python students we given columns. Okay, student ID, first name, last name, address, mobile number, like this we given. So you already know how to create a table. I think I shared the queries. If not, please let me know so that I will share today also. So once after inserting a records, okay, once after, if you want to insert only one record, this much query is enough. Okay, insert into what is the schema name and the table name. If suppose, sir, already we are using same schema now. Why again to mention the schema? Okay, why again to mention the schema? So in that case, if you are not mentioning, okay, if you are not mentioning batch 12, okay, batch 12, only you are mentioning a table name and the column names. Okay, column names and you are giving, okay, you are giving something like a, okay, Ramya. Okay, next, Krishna. Okay, Ramakrishna from, we will write Chennai. Okay, mobile number
78685848. Don't note from these guys. Okay. So if I want to insert only single records into particular database, already if you are highlighting use schema, okay, use schema. What is that schema name? Batch 12. Okay, batch 12 everywhere semicolon use okay. This syntax, not use schema. That schema you need to use. Okay, batch 12, batch 12. If I am using this, okay, if I am using this, okay, if I am using this, this will be highlighted. If I am using some other databases, okay, some other database, use, okay, batch 1 to 1 is also there, batch 1 to 1. Okay, if you see here, it is a in a bold character, right? Means it is highlighted, or it is we are using this batch 12 we are using. Once after executing this one, see, now batch 1 to 1 is highlighted, batch 12 is not highlighted. Means now we are using this what batch 1 to 1 schema. So as per our this one, we are going with this one batch 12. So once after using batch 12, you need not to mention everywhere batch 12 like this. Okay, you can simply write like this also. Okay, it is executed, right? Now we will check. Okay, how to check? What and all record inserted or not? Select, okay, star from. Okay, already we are using same schema. Okay, we not changed schema. So I'm directly printing Python students table. Okay, Okay. so if you see fifth place, Ramya Krishna came from Chennai. Getting right, guys? Yeah, no. Okay, so simple. Why we are using this batch 12 means if the schema is we are using or not using, or we not wrote, or we not highlighted that script also. If you are writing like this, it will go into that particular database or that particular schema only, and in that particular database, it will go into this particular table. Okay, if suppose if you are writing 121 sometime, 12 sometime, or some other database sometime, still it will goes into that particular database only, it will not create any issue. Okay, suppose, okay, I am highlighting batch 121. Okay, but I am executing same query, Python students query. So what will happen? See, it is given error, insert into Python students. Okay, what error it given? Batch 12 Python students does not exist. Means that particular table is not there. Okay, sometime if okay, 121 inside also, means another database inside also, if that particular table is there, this record will go into that particular table and it will sit there. So to avoid that, we will use everywhere batch 12 or batch 21 or whatever database you are using, that database we will write. Got it, right? Okay. Yeah, no. So because of that reason only we are writing. If you are using only one database, okay, then no worries. If you are writing batch 12 also it will work. If you are not using also it will work. But my suggestion is write like this. Okay, which database, which table. If you are writing only table name, it will work. But you need to use this syntax first. Okay. Okay. So yesterday we seen like a select query indirectly read query. Okay. Inside a CRUD operations. Okay. Inside a CRUD operation, select query is related to read operations. Why? Because we are reading the table. Okay. We are reading the table. So what I am doing? Uh, Load special data.
Okay, this option is creating new schema. Okay, already we seen this is for creating a new table. Okay, so this is for reconnected database. Okay, reconnected database, this is for searching. Okay, and this is for creating new note or notepad or something like a editor new file. Okay, this is for opening a new file. Like this you can open, okay, you can open multiple databases, multiple connections also. Okay, multiple connections also you can open. Anyway, that is not required. So present there is a condition. Okay, there is a, whenever you want a condition, whenever you want a condition, we will call it as, okay, we will call that as a filter condition. Okay, filter condition, what we will call that? Filter condition. What is that filter condition? We will use where syntax or where keyword. Where keyword. So how to write where keyword? Select star from. Okay, select star from your table name. Okay, your table name, or I will write like this: database name dot your table name. Okay, then after where condition, and here you need to write that condition. Okay, that's what the where condition syntax. Okay, here you can write a where condition. So how to write a where condition, we'll see. Okay, now inside this record, inside this record I want only Ramakrishna record. Okay, filter, not filter, you need not to write filter. What is the name or what is the column name, that you need to take, and write the what condition you want. Okay, I'm writing with the Ramya. Okay, I'm selecting only Ramya records. Okay, it is given fail. Why? Table batches to, okay, okay, wait, okay, I need to highlight this one. Okay, now uh, okay, still it is giving error, but file name where class. Okay, file name is not there. What is that? First name or something. Okay, first name. Okay, so first name I got with the Ramya. Okay, and last name Krishna, address Chennai. Okay, mobile number is this one. Getting right? This is called condition. Mm, What is this? okay. This first name where after what you are writing, that is called a condition. Okay, next I want a first name as a Ramya, and last name or address. Address is equal to Guntur. Okay, what I want? First name Ramya I want, address Guntur I want. No records. Okay, so if suppose two records are Okay. there, okay, two records on a Ramya name. Okay, two records on Ramya name, or what we will do? We will do one more thing. Okay, same record instead of okay, six record instead of Ramya. Uh, Last name I am writing Vamshi. Okay, and here I am writing Guntur. Okay, Vamshi first girlfriend name. Mm, okay. Okay, so we inserted the record. We will check whether it came or not by using select query. So I got a two first names as a Ramya, but last name is different. Chances are there, right? ఫస్ట్ నేమ్ ఒకటే ఉండి లాస్ట్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉండేదందుకు ఛాన్స్ ఉంది. చాలా మంది పేరు రవి ఉంటుంది, చాలా మంది పేరు సాయి ఉంటుంది, చాలా మంది పేరు తేజ ఉంటుంది. ఓకే, చాలా మంది పేరు అనిల్ కూడా ఉంటుంది. బట్ అడ్రస్ కానీ ఫాదర్ నేమ్ కానీ మదర్ నేమ్ కానీ ఎక్కడో మొబైల్ నెంబర్ దగ్గరైనా అట్లీస్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది, రైట్?
సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చాయి, 2 రికార్డ్స్ వచ్చాయి రమ్య నేమ్ మీద. బట్ ఒక అడ్రస్ గుంటూరు ఉంది, ఒక అడ్రస్ ఒక ఆమె చెన్నై ఉంది. లాస్ట్ నేమ్ ఒక ఆమెది కృష్ణ ఉంది, లాస్ట్ నేమ్ ఒక ఆమెది వంశీ ఉంది. ఓకే, మొబైల్ నెంబర్ మాత్రం 2 సేమ్ వచ్చాయి. ఆల్రెడీ వీ కెన్ డూ అప్డేట్ క్వైరీ. ఓకే, అప్డేట్ క్వైరీ మనం రాసేయచ్చు. We will write update query as now we want this one. ఓకే, అండ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. సో చూడండి, సో ఫస్ట్ నేమ్ రమ్య ఓకే. ఉండి అడ్రస్ లో గుంటూరు ఉన్న రికార్డ్ మనకు ఒకటే ఉంది. ఓకే, దిస్ వాట్ దట్ రికార్డ్. అదే అడ్రస్ లో చెన్నై తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ చెన్నై యాజ్ అ అడ్రస్, చెన్నై. సో 2 ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చండి. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, సెమీకోలన్ సెమీకోలన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో నాకేమొచ్చింది, రమ్యకృష్ణ చెన్నై ఉన్న రికార్డ్ ఒకటి వచ్చింది. ఓకే, 5th రికార్డ్ ఉంది. దిస్ వాట్ దట్ రికార్డ్. గెటింగ్ రైట్. ఓకే. సో ఇలా మీరు 2 యా అన్న. కండిషన్స్ తో చెక్ చేయండి. లేదు. ఓకే, సో టోటల్ నాకు రమ్య పేరుతో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్నీ కావాలి. ఓకే, బట్ అడ్రస్ తోని సంబంధం లేదు. అలా అనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ ఓకే అడ్రస్ వచ్చేసి గుంటూరు ఉన్న మెంబర్స్ కావాలి. సపోజ్ ఆధార్ కార్డులో గుంటూరులో రమ్య అనే పేరు ఒక 10 మెంబర్స్ ఉండొచ్చా అండి? ఆధార్ కార్డ్ డేటాబేస్ ని మనం చెక్ చేస్తే రమ్య పేరుతో ఉన్న వాళ్ళు గుంటూరులో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చు అన్న. సో లాస్ట్ నేమ్ చేంజ్ ఉండొచ్చా? చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది చూడండి. సో నాకేమైంది, రమ్య గుంటూరు ఒకటే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇంకొక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఓకే, 7th రికార్డ్ రమ్య, లాస్ట్ నేమ్ తేజ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, లాస్ట్ నేమ్ ఇస్ తేజ. ఓకే, 7898. ఓకే, ఈ రికార్డ్ నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. Yeah, sorry guys. So what we are doing, we inserted this record, right? One row affected. Okay, so if we are seeing, okay, if we are seeing this one, now we are having a Ramya records total 3. Okay, total 3 Ramya records, but 2 are from Guntur, 1 is from Chennai. Okay, so in this case, if I am filtering only Ramya records, you can execute from off also, guys. You can execute Okay. from off also. Okay, how many records I got? Whenever you are having a query, you want to check only off, you can write like this also. This is what you can execute. Okay, or if you want total, you can select a total and execute. Okay, if you see, okay, if you see how many records I got, if I am going with only Ramya records as a first name, I got a 3. But when I am going with address also, then I am getting like a only 2 records. How many records I am getting? Okay. Only 2 records I am getting. Two. Getting right, guys? Yeah. Yeah. మౌన్స్ ఏం కావట్లేదు కదా. 2 లాంగ్వేజెస్ కి మీరు ఇంటర్లింక్స్ పెట్టుకోకండి, అది సపరేట్, ఇది సపరేట్. ఓకే. ఓకే, సో ఆ లాంగ్వేజ్ కి ఆ లాంగ్వేజ్ ని పైథాన్ లాంగ్వేజ్ సపరేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దీనికి. బట్ అండ్ కండిషన్, ఆర్ కండిషన్, కొన్ని ఐ మీన్ అడిషన్ లాంటి కండిషన్స్ అన్ని సేమ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటాయి. ఓకే. ఓకే,
ఇక్కడ అండ్ కండిషన్ వాడితే ఏమవుతుంది, రెండు ట్రూ కావాలి. ఫస్ట్ నేమ్ రమ్య ఉండాలి అండ్ అడ్రస్ గుంటూరు ఉండాలి. ఓకే, సో అలా ఉంటేనే మనకు రికార్డ్స్ ఓకే. అనేవి ఫిల్టర్ అవుతాయి, లేదు అంటే ఫిల్టర్ కావు. నెక్స్ట్, ఒకవేళ హైదరాబాద్ రాస్తున్నా, ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ హైదరాబాద్. ఓకే, హైదరాబాద్ అని నేను రికార్డ్ తీసుకుంటున్నాను. సో చెప్పండి సాయి, టెల్ మీ what is the output for this particular? What is the output for this one? హలో, ఒక్క నిమిషం. Okay. What is the output for this particular query? నో రికార్డ్స్ అన్నా. రికార్డ్స్ So if we are seeing for address as Hyderabad, we will not get any records. Okay, because there is a no address with a Hyderabad. Only we are having Guntur and Chennai. Okay, if you are seeing only Ramya records, if you are seeing only Ramya records, what we are having Chennai and Guntur address related records only. We don't have a Hyderabad related records. So because of that reason, we are not getting when we are executing this particular query. Getting right, guys? ఓకే. If suppose, okay, యా. if we are giving R condition, what is mean by R condition? Either it is true or false. Really true out. Okay, when both conditions are conditions, if one condition is true, then it will give the result. If you see, if Hyderabad is not there, still it's showing the records. Yeah. So because it is satisfying the first name as a Ramya, this many records are there, or indirectly 3 records are there with Ramya name, so it's satisfied with the Ramya as a first name, it given as a result. If you are not satisfying the second condition also, it will give. If suppose second condition is also true, okay, second condition also true, then also you will not find the difference. Okay, on Guntur name, see this many records are there, Okay. so that's what it is giving. So whenever you want to filter, you need to figure out on which basis you want. ఓకే, మీకు ఎలా కావాలి, మీకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి, మీరు దానికి తగ్గట్టుగా మీ అవుట్పుట్ని మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వాట్ ఇట్ రైట్. నెక్స్ట్, Yeah. ఓకే, లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ సింటాక్స్ చూద్దాం. సో నాకు ఏం కావాలి అంటే స్టూడెంట్ ఐడి. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి గ్రేటర్ దెన్ 2. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి ఏం కావాలి, గ్రేటర్ దెన్ 2 ఉన్నది కావాలి. చేయొచ్చా ఇలాగా? గ్రేటర్ దెన్ 2 ఉన్న ఎన్ని వచ్చాయండి, ఇన్ని వచ్చాయి. ఓకే, లెస్ దెన్ ఇంకోటి ఏం చేద్దామంటే కంట్రోల్ సి, నాట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్ ఐడి కండి, మీకు ఎక్కడైతే నెంబర్స్ ఉంటాయో, ఓకే, ఏ పర్టికులర్ రికార్డ్లో అయితే నెంబర్స్ ఉంటాయో, లేదు శాలరీ ఉంది, శాలరీ బేస్ మీద మీకు ఫిల్టర్ చేయమని అడిగారు. ఓకే, శాలరీ బేస్ మీద 10,000 పైన ఉన్న శాలరీ వాళ్ళందరినీ ఫిల్టర్ చేయమన్నారు. ఎస్, మీరు చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే, ఓకే. క్లియర్ రైట్? యా అన్న. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే 7 కంటే తక్కువ ఉన్న రికార్డ్స్ కావాలి. ఓకే, below 7. Whenever you are writing queries na, give some gap when you are writing a conditions. ఓకే, కండిషన్స్ రాసేటప్పుడు మీరు ఇలా కొంచెం గ్యాప్స్ ఇవ్వండి, ఇట్ విల్ లుక్స్ గుడ్. ఓకే, చూడండి 1 2 3 4 6 వరకే వచ్చాయి. సో ఒకవేళ మీకు
3 నుంచి బిలో ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి. నాట్ ఓన్లీ దిస్ అండి, నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది కాబట్టి స్టూడెంట్ ఐడిని ఫిల్టర్ చేస్తున్నా. శాలరీని ఫిల్టర్ చేయాలంటే మీరు శాలరీని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏదైనా ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నదని మీరు ఫిల్టర్ చేయాలి లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ లతోని అని అంటే మీరు ఇలా ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఓకే 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 నెక్స్ట్. సో లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు చూద్దాం. ఓకే, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో whenever going with greater than or equal to, సో 2 కి ఈక్వల్, జనరల్గా అయితే 2 కి 2 కంటే ఎబోవ్ వచ్చాయి. ఓకే, 2 కంటే ఎబోవ్ వచ్చాయి. అదే మీరు ఈక్వల్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ విత్ 2 రికార్డ్ ఆల్సో. సారీ, 2 రికార్డ్ కూడా మనకి ఇస్తుంది. ఇంతకుముందు కండిషన్లో 2 రికార్డ్ లేదు, 3 నుంచి ఇచ్చాయి రికార్డ్స్. అదే ఈ కండిషన్లో ఇంక్లూడింగ్ 2 వస్తుంది. ఆల్రెడీ యూ నో దిస్ లాజిక్ ఇన్ పైథాన్, తెలుసు కదండి ఈ లాజిక్. ఏమైనా డౌట్? ఓకే, నెక్స్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ను కూడా యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, 1 2 3 కూడా వచ్చింది. అదే ఇంతకుముందు కేసులో ఓన్లీ 1 2 వస్తాయి, ఓన్లీ 1 2 వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఈక్వల్ పెట్టాం కాబట్టి 3 కూడా యాడ్ అవుతుంది. క్లియరా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ వరకు? రైట్. సపోజ్, ఓకే, ఆల్రెడీ సీన్ yesterday, but still we'll go with one more thing. సో ఎప్పటికీ స్టార్ ఎందుకు రాయాలి? స్టార్ రాయడం వల్ల ఏంటి? స్టార్ రాస్తే ఏంటి అంటే అన్ని కాలమ్స్ మనం చెక్ చేయొచ్చు, ఆర్ అన్ని కాలమ్స్ చూడొచ్చు. అదే ఒకవేళ మీకు ఓన్లీ 2నే కావాలి, ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ కావాలి, ఆర్ ఫస్ట్ నేమ్ కామా మొబైల్ నెంబర్ కావాలి. ఓకే, MBL నంబర్, ఓన్లీ నాకు 2నే కావాలి. ఎస్, యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక ఆధార్ కార్డ్ డేటాబేస్ ఉంది నా దగ్గర, లేదు ఒక ఎయిర్టెల్ డేటాబేస్ ఉంది. ఓకే, ఎయిర్టెల్ కస్టమర్స్ ఉంటారు కదా, ఎయిర్టెల్ కస్టమర్స్ డేటాబేస్ ఉంది. సో ఒక బ్యాంక్ అతను వచ్చాడు, ఒక బ్యాంక్ అతను వచ్చేసి నాకు అడిగాడు అనమాట, సార్ నాకు ఇట్లా బ్యాంక్ నేను క్రెడిట్ కార్డ్ సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, నాకు కస్టమర్ మొబైల్ నెంబర్, కస్టమర్ నేమ్ కావాలి, వాళ్ళ అడ్రస్ అవన్నీ నేను గ్యాదర్ చేసుకుంటా, ఒకవేళ ఆయన తీసుకుంటానంటే ఆటోమేటిక్గా ఆయన ఆధార్ కార్డ్ అవన్నీ షేర్ చేస్తారు కాబట్టి నేను అప్పుడు తీసేసుకుంటా, బట్ మినిమమ్ నాకు ఇవి 2 కావాలి అని అడిగాడు. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్. గైస్, ఆర్ యు దేర్? ఓకే, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి ఇలా అడగడానికి. ఎయిర్టెల్ దగ్గర డేటాబేస్ ఉంది, ఆల్రెడీ మీ మొబైల్స్ కానీ మీ కాల్స్ కానీ అన్నీ ఎయిర్టెల్లో అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి, లేదు రికార్డ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎవరు యాక్టివ్ కస్టమర్ అన్నది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది, అవునా? సో అలాంటప్పుడు ఓకే, ఇన్ దాట్ కేస్ మనము ఒక HDFC బ్యాంక్ వాడు వచ్చేసి అడిగాడు అనమాట, సో నాకు కస్టమర్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వద్దు, ఓన్లీ ఇవి 2 ఇచ్చేసేయండి అని అడిగాడు, లేకపోతే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని అడిగాడు. మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనం ఏం చెప్తాము, సో పర్ రికార్డ్ 1 రూపీ అని చెప్పారు. ఓకే, పర్ రికార్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 రూపీ. ఓకే, నీకు ఎన్ని రికార్డ్స్ కావాలో చెప్పని అడిగాం. సో ఆయన చెప్పాడు 1000 రికార్డ్స్ కావాలి. సో 1000 రికార్డ్స్ మనం ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, 1000 రికార్డ్స్ వాళ్ళు విత్ ఇన్ 1 డేలో కాల్ చేసేస్తారు. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ 1000 రికార్డ్ కావాలి. ఓకే, ఇలా కాకుండా ఆయన ఏం అడిగాడంటే నాకు ఓన్లీ కస్టమర్ నేము మొబైల్ నెంబర్ కావాలి అని అడిగాడు. సో కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తున్నాం. సో దీనికి మనం ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాం, సపోజ్ 10 పైసా అనుకుందాం. సో ఇలా తీసుకుంటే డేటా ఏమవుతుంది, అతనికి తక్కువ కాస్ట్లో డేటా వచ్చేస్తుంది, అవునా? సో ఏం చేస్తారు అంటే, అందుకే సార్ మీ పేరు తెలుసుకోవచ్చా, మీ సగం డేటా తెలుసుకోవచ్చా అని చెప్పేసి ఈ సపరేట్ డేటాస్ అన్ని వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళ దగ్గరికి సగం డేటా మాత్రమే వెళ్తుంది. సో అందుకే వాళ్ళకి మీ పూర్తి పేరు కానీ లేకపోతే నేను కానీ కొంతమంది
ఓకే, డేటా పర్చేజ్ను బట్టి తెలిసిపోతుంది. సరే, ఎనీవే మీకు మీకు ఒకవేళ ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్ మాత్రమే ఫిల్టర్ కావాలి అని అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్, then you can filter, okay, you can filter with that particular 2 columns only. మీకు ఎన్నైతే కాలమ్స్ కావాలో ఓకే. అన్ని కాలమ్స్ కూడా మీరు ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా ఓకే. డౌట్ ఉందా? నో. నో. నో, రైట్. సో స్టార్ కి డైరెక్ట్ కాలమ్స్ రాయడానికి తేడా ఏంటి సాయి? కాలం నేమ్ రాస్తున్నప్పుడు ఇలా కాలం నేమ్ రాయడానికి లేదు స్టార్ రాయడానికి స్టార్ ఏంటంటే మొత్తం అన్ని వస్తాయి అన్న, కాలంలో అంటే ఆ పర్టికులర్ ఓకే, గాట్ ఇట్ కదా, అభిషేక్ కూడా క్లియర్ కదా? యా అన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ కీవర్డ్ కాల్డ్ డిస్టింక్ట్. డిస్టింక్ట్ అంటే డూప్లికేట్స్ లేని రికార్డ్స్ అండి. ఓకే, డిస్టింక్ట్స్ మీన్స్ వాట్? డూప్లికేట్స్ లేని రికార్డ్స్. గెటింగ్ రైట్? సో ఓకే. మొబైల్ నెంబర్ యా చూస్తే అన్న. మీకు చాలా మటుకు డూప్లికేట్స్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, అవునా? ఫస్ట్ నేమ్ లో కూడా యా కొన్ని అన్న. డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి. రమ్య 3 టైమ్స్ వచ్చింది. ఓకే, మిగతాయి మాత్రం ఇవి వచ్చాయి. డూప్లికేట్స్ లేని రికార్డ్స్ మీకు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు, ఓకే, డూప్లికేట్స్ లేని రికార్డ్స్ మీకు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు, దేనికైతే మీకు డూప్లికేట్స్ వద్దనుకుంటున్నారో ఆ కాలం నేమ్ డిస్టింక్ట్ లో రాయాలి. ఓకే, నో ఫస్ట్ నేమ్ లో నాకు రమ్య అనే పేరు 3 టైమ్స్ ఉంది, బట్ నాకు ఓన్లీ డిస్టింక్ట్ కావాలి. ఓకే, సో డిస్టింక్ట్ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? దాంట్లో మొత్తము 5 ఉన్నాయి. టోటల్ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? హౌ మెనీ టోటల్ రికార్డ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? 7 అనుకుంటా. ఓకే, సో వెయిట్, రాలేదా? ఓకే, నో, 5. కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఓన్లీ స్టార్. Okay, so total 7 records we are having, but whenever you are writing distinct, okay, so only you will get a separate records or duplicate records. Getting right, guys? Okay, so why we are going for this one? Okay, why not why distinct keyword this much important? Okay, సో మీరు ఆధార్ కార్డులో కానీ లేకపోతే మిగతా దాంట్లో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ వచ్చేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదు, మీరు కాపీ చేసిన డేటాని ఇంకొక అతను కూడా కాపీ చేశాడు. సో ఏమవుతుంది అని అంటే రికార్డ్స్ డూప్లికేట్ వచ్చేందుకు ఛాన్స్ ఉంది. బట్ టు అవాయిడ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ కీవర్డ్ కాల్డ్ డిస్టింక్ట్. మీకు ఏ కాలం బేస్ మీద కావాలో ఆ కాలం నేమ్ రాసుకుంటే మీకు ఏమవుతుందండి? యూ విల్ సీ ఓన్లీ సింగిల్ రికార్డ్స్. మీకు ఓకే. ఏమవుతాయి? సింగిల్ రికార్డ్స్ వచ్చింది. చూడండి, రమ్య ఆల్రెడీ మన దాంట్లో 3 టైమ్స్ ఉంది, బట్ వీ గాట్ ఓన్లీ 1 టైం, అంటే డూప్లికేట్ 2 రికార్డ్స్ అవాయిడ్ చేసేసింది. బట్ అవి వేరే వేరే నేమ్స్ కదా అని మీరు అంటే అది లాస్ట్ నేమ్ను బట్టి డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది. బట్ ఫస్ట్ నేమ్లో మీరు చెక్ చేస్తే ఓన్లీ రమ్య పేరు 3 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి అవాయిడ్ చేసింది. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ మొబైల్ నెంబర్, ఓకే, మొబైల్ mbl అండర్స్కోర్ num. ఓకే, మొబైల్ నెంబర్ ఆల్రెడీ 3-4 మనకు సేమ్ నెంబర్ ఇచ్చామండి. చూడండి, ఓకే, 4 మాత్రమే డిస్టింక్ట్ ఉన్నాయండి. సో టోటల్ 7 రికార్డ్స్లలో టోటల్ 7 రికార్డ్స్లలో 4 మాత్రమే డిస్టింక్ట్ ఉన్నాయి, అంటే మ్యాచ్ కాని మొబైల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సపోజ్ మనం అనుకున్న ఓకే. ఎగ్జాంపుల్, ఎయిర్టెల్ ఆల్రెడీ అంత డేటా కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇచ్చేసాడు. మనకి ఎలా తెలియాలి డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ దా లేకపోతే సేమ్ నెంబర్ అని? తెలియదు కదా. సో అందుకోసం మనం ఏం చేస్తారు అంటే డిస్టింక్ట్ చెక్ తెలీదు. చేస్తే కొత్త కస్టమర్లు టోటల్ కస్టమర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఓకే, సపరేట్ 2 అంటే ఒక ఇల్లు ఉందండి, ఒక ఇంట్లో ఇద్దరు కూడా సేమ్ మొబైల్ వాడచ్చు. సో వాళ్ళని మొబైల్ నెంబర్ ఇమ్మంటే ఏం చేస్తారు? సేమ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తారు. ఓకే, బట్ అదే మొబైల్ నెంబర్ పరంగా మీరు చూస్తే దట్ విల్ బి 1 ఓన్లీ. పర్సన్స్ ఎంతమంది వాడుతున్నారండి? పర్సన్స్ 2 వాడుతున్నారు, బట్ మొబైల్ ఒకటి. సో అలాంటి టైంలో మీరు ఒకవేళ మొబైల్ నుంచి ఫిల్టర్ చేయాలి లేదా మొబైల్ నెంబర్ నుంచి ఫిల్టర్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ డిస్టింక్ట్ కీవర్డ్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ సింగిల్ రికార్డ్స్ ఆర్ నాట్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్.
unique records you will get. Okay. క్లియర్ కదండి. సో ఇక్కడ మీరు కామెంట్ Yeah. చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఐఫన్ you need to use distinct will find unique records. Fine. Okay. Okay guys, we will see here. So stopping the session here, we'll continue tomorrow. Okay. Is it fine? Yeah. Yeah. Before closing, okay. Before closing, if you have any doubts in the session, please let me know. We will discuss on that. Otherwise, we will stop the session.